Hello guys, my name is Jackson and we are here to find out about where we came from, where the Muoki family started. With me here is Janet. Janet is Muoki Roda's daughter, Mr. and Mrs. Roda. So we're going to ask her a few questions to know our background, to know where the Muoki family came from, where the whole entire clan started. So welcome. So tell us a little bit about yourself and then we'll start from there. Jina naitwa Janet Muoki. Tulitoka Kilome tukahamia huku Kinyambu. Sisi tulisaliwa Kilome. Hi guys, so unfortunately we are not able to shoot from inside here. This is where Muoki Roda and her husband Muoki were living before they moved to Kinyambu. This is where they gave birth to all their kids, from the firstborn to the lastborn. And right now there is an hospital that is operating here and we cannot shoot from inside. So I'm so sorry about that. Thank you. So waitu no mai waitu ma achewe ba. Atwe ba. Na musiula wake wa mwana wa mbeba. No yabaya. Mwana ke wake nunu mai watatu wake ni baya. Ungi wekalana mo niwe waiwetina. Na musi wake niwe yowe na nibo megalama subia wana mesa kwiti wobo. Mati wobo. Kwa mwana ke usuo waiwetina ai mwalimu. Eto Paulo mande. Inyawa kwa Roda Muoki ajewe musini ni mutumia wito wa Simon Mandi na Ruthi Mutungwa na ewe ba asomea muka secondary ya baya high school ya enguma ibinda yuma asomea muka mamini obubu mwitu agwe omusomo na langi onde masomo na mayalimu mwana wewe tina wo na mateta jeno na mwalimu Paulo Mandi. Toa maya iye na mea kuwa ndea materia na eso matika maka. Kwa na mwenye wala nyawa kwa umete. Wewe sio kwa to mume ndia atwa wakuya Kilome. Ne Walter Muoki ngonya. Twaitwa atwa kwa Kilome bakube police station. Hizi tweso za Muoki ni twa Kinyambu. Twadio muji. No museo. So I would like to ask you about your parents, Mr. and Mrs. Roda Muoki. So what do you remember about them? Do you know how they met? Where did they come from? When did they migrate from wherever they were to here? And anything you can remember about them? Sasa kile naweza kukumbuka kwa mama yangu na baba yangu. Ndio baba yangu alikuwa anafanya Nairobi. Ruiru Sukari Ranch. Alikuwa hapo. Ruiru Sukari Ranch. Alikuwa anatibu mang'ombe. Okay. Sasa mimi nikijua baba yangu siwezi kujua vile walikutana kwa sababu ndio walinizaa. Na mimi ni watano, ni waine. Sasa baba yangu alikaa Sukari Ranch, tulikuwa tunaenda huko tunakaa na yeye pamoja na Mwaitu. Akiwa hajasaa kina Frida, akiwa hajasaa Ngonya wa Simioni. Kaenda tunakaa huko, tunarudi Kilome. Alafu kutoka Kilome. Last time you were living at Kilome? We were at Kilome. Okay. And your father was working in Nairobi? Okay. Sukari Ranch. My mother was mama yangu alikuwa mtu wa kanisa. Alikuwa na biashara yake ya nduka Kilome. Hata huko akitoka tukihamia huko alikuja kaweka nduka yake hapa. Akakaa kwa hiyo nduka. Baba yangu anakaa Kilome tu, yeye alikuwa anakaa Kilome na Mwasa. Okay. So your father did not come to Kinyambu with your mother? Alikuja baadaye. Okay. Alikuwa anakaa Kilome. Okay. Anakaa na mtoto yake huyo alikuwa ameweka hospitali. Okay. Anamchungia huko. Okay. Sasa akakaa wakati ile Mwasa alikongwa. Yeah, before we moved there. So what prompted the move from Kilome to here? Baba yangu your mom. Huko tulikuja 1972. Nini ilifanya mkuje huko? Ni mashamba ilikuwa inashikwa bure. Ukiwa na 300 kuna 300.
Okay. Ndio tulikuja tukashika mashamba, ilikuwa inashikwa bure. Unalipwa kitu kidogo tu. Ndio tukapata shamba nyingi huko. Okay. So is that the reason why every one of your mother's children had a shamba around huko? Hiyo ndio sababu alinunulia kila mtoto shamba yake. Okay. Alikuwa amekuja wameshika. Unashika kutoka hapa mpaka huko. Labda unakuja unawagaiwa. Unawapatia, unamaandikia kila mtu na kitabu yake. Asiyanyang'anywe. Okay. Kununua ulikuwa unampa tu shilingi 300. Okay. So that is why your mother came here. Mama yangu walikuja kwa sababu ya mashamba hii. Okay, and when she came, that was in 1972. You guys were all grown up, right? Wote walikuwa wazima. And mulikuja na yeye ama what happened? Mimi nilikuja na mwitu. Akateremka akaja huko, alafu sisi kujenga hii nyumba akajenga tukateremka sisi wote. Tunaona hapa. So hapa ndio mlikuwa mnaishi. Okay. Hii ndio nyumba ya mwitu ya kwanza alikuwa anakaa hapa. Kwanza alikaa Kapingo. Kapingo alikuwa anajenga kanyumba kanyasi. Lakini akahamia hapa akajenga hii nzuri. Okay. Tukawacha huko tukaja tukakaa hapa. Okay. And at that time, that is 1972, where was the firstborn David? David alikuwa na Kabete, alikuwa mwalimu. Okay. And then Emma? Emma alikuwa Nakuru. Okay, okay. And then you and the rest mlikuwa wapi? Mimi nilikuwa naishi na mwitu hapa. Nilikuwa nafanya salama, nakaa salama na kuja kumsalimia. Natoka salama na kuja Sultani. Nikatoka Sultani nikaenda Mashinali. Mashinali kulikuwa katoko ilikuwa haijajengwa. Sasa ndio tukakaa Frida akajenga hii nyumba yake. Mwitu akahama na mbana kuja alafu nikaendelea na kazi. Okay. And then where was the last born Ngonyo? Ngonyo alikuwa huku tu, anafanya vibarua. 1972 when you moved, where was Ngonyo? Ngonyo alikuwa mdogo, alikuwa shule. Okay. Hiyo 1972 alikuwa kadogo. Okay. Si alizaliwa 62. Okay, na hapo alikuwa ni 10 years. Alikuwa kadogo. What about Simeon? Simeon alizaliwa 56. So pia alikuwa mtoto. Alikuwa mdogo. Okay. Walikuja hapa walikuwa vijana tu. Okay. So then you moved here, you left your dad in Kilome, or your dad was in Ruiru? Alitoka Ruiru akaja akakaa na mtoto wake Mwasa. Wakakaa Mwasa akikuja huku kwa sababu alikuwa amenunua mtitu. Akikuja nyumbani anakuja na babake. Okay. So when your mom moved here, what was she doing? Still church and a shop? Alikuwa anauza nini? Duka. Anauza vitu ya duka. Alikuwa anauza nini? Unga, kila kitu, mafuta, kila kitu, mahindi. Alikuwa amewekewa nduka hiyo ya Frida alijenga pale. Okay. Alafu na mimi nilikuwa kwamba. Okay. Mwitu tuko hapo na mimi hapa. Okay. Kila mtu anaendelea na kazi yake. Okay. Sasa babangu alikuwa anakuja baadaye. Okay. Akikuja na Mwasa kama anaenda Kilome kutibu kwa sababu alikuwa ameandika madaktari. Nakuja na baba yetu. Alafu akitaka kurudi baba yetu anarudi peke yake kwa sababu ndiye alikuwa anaangalia kazi. Okay. And then your dad finally came here to alikuja huko akiwa mgonjwa. Alipatwa na ugonjwa akakuja huko. Sasa akaja akakaa hapa. Kukaa hapa na bibi yake ndio akaaga. Well, what was he suffering from? Nilisikia hii ugonjwa unajua ilikuwa haina madawa. Hii ilikuwa inakuja kila wakati unasikia ma-TB nini. Ilikuwa haina dawa. Sasa mtu ukimpeleka hospitali unaambiwa amefika mwisho. Unafanya nini? Namrudisha. Okay. Ndio akaaga akatuacha. Then now you continued living with your mother now? Tulikaa na Mwitu tukakaa na yeye. Mimi nikakaa tulikuwa tunakaa kwa nduka huko. Lakini alikuwa anakuja hapa nyumbani tu. Analala huko nyumbani anaenda shop, anaenda kwa shop kwa asubuhi. Anakuja anakaa mjioni anarudi. Sasa tulikaa tukakaa. Ndio naye Mwitu sasa akawa msee hawezi toka hapa. Hiyo nduka akawacha akapunga. Kaja akakaa hapa. Alikuwa anakaa na Julie. Julie akaambiwa akae na yeye. Wakakaa na Julie. Ndio Mwitu akaja akatuacha 2011. Okay.
My two passed on from old age or Hmm? my two died from old age. Was she sick? Ni old age. Si hakuwa mgonjwa, alikuwa mzee. Kwa sababu si wakati hiyo alikuwa atoki hapa, hata kanisa ilikuwa nakuja hapa tunaombea hapa. For those who don't know Mwaitu is her mother. Pardon? The graves. Graves are here, all of them. Okay, we will. So we understand that in the family, among your siblings, unfortunately, or rather, your siblings have gone to be with the Lord, and you're the only one remaining. So would like you to tell us a little bit about each one of them. Once in the firstborn, like you tell us, the firstborn was this. The firstborn was born on this date. Akasoma hivi, akaenda shule fulani, hivyo. Mtoto wetu wa kwanza alikuwa anaitwa David Musau Muoki. Alisomea, sisi wote tulisomea Kilome. Wa pili Emma Musili. Okay. When was the firstborn born? 1941. Okay. The second one is Emma Musili. Alisaliwa 1943. Na akasomea Machakos Girls mpaka akamaliza, akaenda kuingia kazi huko Nakuru. Na aliaga dunia. Watatu walikuwa mapacha, Dr. Mwasa Muoki na Jenny Bakatiti Mkendi. Wote walisomea Machakos Kilome, alafu Machakos Secondary School. Hao wote wametuacha. Kulikuwa na Machakos Secondary School ama ilikuwa Machakos Boys and Machakos Girls? Machakos Boys and Machakos Girls. Mimi ndio walisaliwa 1945. Alafu mimi Janet ndio nawapata. Nilisaliwa 1948. Nikasomea Kilome, nikaendelea na masomo yangu, nikamaliza standard 8, nikaandikwa teaching. Ule ananifuata anaitwa Julie Munyiba Muoki. Alisaliwa 1951. Alisomea Kilome alafu Machakos Girls High School. Na ameaga dunia. Mwenye anafuata Julie ni Frida Mwekali Muoki. Alisaliwa 1954. Naye alisoma, akasomea Nakuru, akamaliza secondary, akaandikwa Nairobi JD's Knitting Factory. Tuliendelea naye, akawa mgonjwa, naye akatuacha. Ule anafuata Frida ni mwanaume Simeon Muoki. Naye alisaliwa sisi wote tulisaliwa Kilome, tukahamia huko. Naye akasomea huko, alafu akachukuliwa na dada yake, akapelekwa Nairobi kufanya kazi. Akafanya kazi akawa mgonjwa, akatuacha. Wa mwisho anaitwa Ngonyo Muoki. Ngonyo naye ndio wa mwisho. Alisomea hapa Kinyambu, akasoma akaenda Kaskeu Secondary. Akamaliza, akaenda akaandikwa kazi ya nyumbani. Akaendelea akakuja hapa nyumbani akiwa mgonjwa, akatuacha. So I would like you to tell us a little story about starting with the firstborn to the lastborn. About their family, anything that you can remember about them, anything about your relationship with them, things maybe they did for you, things you did for them, everything about them. So let's start with the firstborn. Mtoto wetu wa kwanza, brother wangu wa kwanza alikuwa anaitwa David Musau Muoki. Alisomea Kilome, alafu akaenda Kilungu Intermediate School. Akamaliza standard 8. Akaenda Kabete, akaandikwa walimu teaching. Okay, so after standard 8 aliendelea ama ndio alienda? Aliandikwa walimu. Okay. Huko Kabete. Huko ndio alipata bibi, akaoa. Na akakuja huko nyumbani. Wa pili before endelee, so after alienda kufanya kazi Kabete ya teaching. Alienda Kabete, akaandikwa teaching. Okay. Kutoka hapo
Unaweza kumbuka how long did he stay in Kabete? Kabete alikaa sijui miaka miwili. Akatoka Kabete akaja akaandikwa Kenya Airways. Hapo ndio aliwachia kazi. Okay, so where were you hizo siku? Ulikuwa mdogo sana ama unakumbuka? Huko nyumbani tu, mimi nilikuwa huko nyumbani akiendelea na masomo yake na mimi niendelea na masomo. Were you living in Kilome at that time? Tulikuwa tumeisha ama yeye alikuwa huko, tulikuwa tumeisha ama Kilome tukakuja huko. Okay. Alafu then pia akaacha kazi Kenya Railways akakuja nyumbani. Kenya Airways akakuja nyumbani akakuja kukaa huko akaendelea na biashara yake. So huko nyumbani alikuwa anafanya nini? Huko nyumbani alikuwa anafanya kibarua tu na biashara, kila kitu anapata anauza. Okay. Na familia yake ilikuwa wapi that? Familia yake alikuwa na familia yake hapa nyumbani. Watoto yake alipata watoto 5. Kijana mmoja, wasichana 4. Kwa hivyo yeye sasa anabaki na 2. Bibi yake iko anaendelea na kulea wajukuu. Okay. Na alipokuja huku nyumbani ulikuwa unaishi huku pia? Mimi nilikuwa naishi huko pia, nilikuwa naishi huko Kenyambo. Okay. What can you remember about your relationship with him? Sinakumbuka, ni brother yangu, yeye ni mkubwa wangu. Tulikuwa tunapendana. Kuna kitu na that is mkiwa watoto, then mkiwa wakubwa, mkiwa mshazeeka nyinyi wote, do you remember anything that you guys used to do together? Hapana, hakuna kitu kilikuwa kibaya kwetu, tulikuwa tunapendana sote. Hata ile mzuri mlikuwa mnafanya pamoja? Sote tulikuwa tunafanya yote pamoja. Tukiwa tunapendana. Okay. Alafu so then akakuja ukaa huku nyumbani, then what happened when did he leave us? Sasa alikuja akakaa huko nyumbani akawa mgonjwa. Okay. What was alikuwa mgonjwa nini? Kifua tu. Alafu akapelekwa hospitali na Frida. Na sister yake alikuwa anaishi Nairobi. Kampeleka hospitali, hapo ndio alituachia. Okay. Hakurudi nyumbani tena. Okay, when was that? Unaweza kumbuka wewe? Sikumbuki hiyo mwaka. Okay. Okay, sawa. And then after David was next. Okay, tell us a little bit about Emma. Emma alikuwa amefuata David. Na akaja akasoma Machakos, alisaliwa 1943. Akaenda shule akasomea Kilome, akatoka Kilome akaenda Machakos Girls. Akamaliza form 4. Akaendelea na akamaliza form 4 ndio alipata bwana akaolewa Kitui. Okay, alafu akaenda kukaa Nakuru. Okay. After form 4 ndio alipata bwana ama kwanza alipata kazi? Alimit aje bwana yake? Alipata kazi Nakuru Pirates Board. Alafu hapo ndio alikutania na bwana yake. Okay. Bwana yake alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Meja Musili. Alikuwa anafanya na Kenyami. Okay. Alafu wakaoana. Wakapata watoto 5. Okay. Watoto wake wote wako wengine wako Amerika, wengine wako Nairobi. Okay. Basi and then so akapata watoto huku Kenya akiishi Nakuru. Okay. Alafu alitoka kutoka Nakuru alikuja akakaa Nairobi kidogo. Alafu akaenda Amerika akaandikwa huko. Kazi ya nyumbani. Akaendelea na kazi. Akaja akatuacha akiwa huko. Okay, so what can you remember about her and your relationship with her? I can remember when I was young, I could see that you guys were very good friends compared to your other siblings. So can you tell us about your relationship with her? Si alikuwa sister yangu na tulikuwa tunapendana sana. Tulikuwa tunapendana, hata nilikuwa naenda Nakuru kumtembelea. Ninakaa huko alafu narudi huko nyumbani. Sisi hatukuwa na ubaya. Yeah, mlikuwa mnafanya nini pamoja? Tulikuwa tunapendana tu, tunakaa pamoja. Yeah, wacha kuficha. Mlikuwa mnafanya nini pamoja? Mlikuwa mna have fun aje? Hakuna kitu tulikuwa tunafanya. Hamkuwa mnaenda matrip pamoja, mkienda akikuja mnaenda Mombasa pamoja? Wakaniagumbuka akitoka huko alikuwa anakuja ananichukua hapa. Nampeleka ni Mombasa kumtembelesha huko. Kwa sababu alikuwa hajui Mombasa. Tunaenda tunakaa huko wiki mzima tunarudi. Mimi nakuja nashukia Kenyambo, yeye anapita Nakuru.
Alafu sasa akaendelea ndio akaama akaenda kukaa na Amerika. Okay, na nini nyingine mlikuwa mnafanya? Nini ashai kufanyia ya maana ukasikia asante sister yangu umenisaidia sana? Ile alinifanyia ni kuwa alikuwa mzuri kwetu, alikuwa anatununulia nguo, alikuwa anatufanya kila kitu, hata ukimwitisha nini anakuletea. Kwa hivyo tunashukuru. In Mwingi, I've come to see a friend of ours, a family member of ours, and we'll let him introduce himself. So welcome and tell us a little bit about yourself. Thank you so much. Jackson is the name, right? Yeah, my name is Wilfred Chalo. My name is Wilfred Chalo Kangulio. Welcome Jackson to Kavaini. Thank you, sir. This is the home ground, and actually this is where Musili comes from. The Musilis come from. Musili happened to be my brother. He was the second born in a family of 10, and I'm the 9th born in the same family. Okay. Yes. Okay, thank you so much. So as you know, you know why we are doing this video. So I would like you to tell us how you're related to the Muokis. The Muoki family and us are in-laws, because way back in the early 60s, my brother, the late Major Musili, got married to Emma, then Emma Muoki, as a form for student then. I think it was around 1964, 1963, I'm not very sure. Okay. But anyway, that's how we are related. They are our in-laws. Because Major Musili, my late Major Musili, sorry, my late brother got married to Emma. Okay. Yes. Thank you so much. You mentioned that you come from a family of 10. Would you please tell us a little bit about each family member, when they were born, if you can remember, and everything that you can remember about each one of them? Yes. Starting from the oldest. This is the family where Musili comes from. We are 10. The firstborn was a girl. She was known as Margaret Kiluti Mulei. She was married around 1963 in Kitui East, a place called Nzombe. The second born is Major Musili himself. Of course, he had a family of 5 children, and he used to work in the military. The third born was, or rather is, Josephine Kamene. This one is married in Tala, Kangundo. She has a family of 7 children. Then from there, then the next was Joseph Moli. Joseph Moli was yet another brother. He had a family of 7, if I'm not sure, if I'm not wrong. Then there was Mary. Mary Mudembo is married. Was another daughter. Another sister of ours who is married in Meguani, a place called Nzaluni. Then there was Fidema Mpete. Fidema Mpete was a mwalimu. She was a teacher. She was married by a former military officer in the name of David Masai. They come from Itoloni. Itoloni is another place next to Meguani. Then there was Jennifer Muli. Jennifer Muli was not married. Indeed, our homestead is right across. She had several children, I think about 6. Then another brother of mine who was also in the military. And by the way, Joseph Muli, the third born, was also in the military. Yeah. Then there was Boniface Mwendwa, who was also in the military. And then myself, I was also in the military. Mwendwa retired as a warrant officer. In other words, a sergeant major. And then myself, I also worked in the military, I retired as a major. And then there was our last born, Grace's mother, who is married in the neighborhood, not very far from here, a place called Etumbi. Yes, that's the 10 of us. Yes. Okay, thank you so much. Majoring on retired Major Musili, when was he born? Where did he go to school? Can you give us a little of a background about his life? Yeah. Okay, Major Musili was born around 1942, or 41 or 42, around there.
And then he went to his first school, Kiome Primary School then. I think it was a primary school and what was intermediate. Because he went from standard 1 to 4, and then intermediate, that was thereafter. Intermediate used to follow almost immediately after standard 4. So he went to the same school, Kiome Primary School. I will show where Kiome is when you get to the place. It is it's about 8 miles from here. Okay. And that is where he and the firstborn used to go to school. He and Margaret Kiluti used to go. They went to school at the same time, the same place, and they used to go to Kiome. It's about 8 miles from here, and because that was the nearest school. It was actually the only school in the area. Yeah. So that's where they went to school in the early 50s. I think they went to school in around 52, and they were through. They were done. Musili actually did his KAPE in 1958. Okay. Yes. And then thereafter, he joined the railways. He worked for railways for quite some time. And in 1962, I think it's when he went to the military and was seconded to Sandhurst Military Academy in Great Britain, where he did his basic officers cadets course. And then came back in 1963 and continued working in the military service here in our country. And around 1965, I think is when he got married to Miss Emma Muoki then. After which they were stationed at different camps. Kawa, Langata, Nakuru, Gilgil. And that's finally where Musili retired in 1986, while in the rank of a major. Yeah. Do you know how they met? I can't tell, but what I'm told is that Musili had one of his cousins going to school in Machakos Girls High School. And one day he went to visit his cousin, and the cousin introduced him to Emma Muoki. Yeah. I think Emma and Musili's cousin were classmates. So when Musili went to Machakos Girls High School, is where he met Emma. Yeah. I think he had gone basically to visit his cousin. I can remember one of the cousins, but I cannot remember which one. But I know that he got Emma through a cousin of his. Okay, moving on. What is one thing that you loved a lot about your brother Musili? Okay, Musili was a strict disciplinarian and a family member. He was a very kind person, and this is why most of us, actually all of us, went to the military, because he wanted people well disciplined, and the only place he thought that kind of discipline would be gotten was in the military. Yeah. That's why the entire Kangulu family went to the military. He was a very, very helpful person. He was actually extremely helpful. Yeah. He did a lot for the family, the extended family. Yeah. All those who were eligible to join the military, actually he assisted them. Not about 40-50 people around in the extended family. So he was a good man. He was actually very kind, and he was a good family member. Yeah. Yes. Okay, thank you so much. You said that he was stationed at different places when he was married, when he was already working in the military. Would you remember his history, like from that when they got married? Where were they living? Where did they move to? Would you remember how he had his kids from the firstborn to the lastborn? Well, yes, I remember. At least by the time they got married, he was stationed in Kahawa barracks, yeah. But he was working in Langata. Okay. That's where the firstborn Simon was born. Yeah. And then Betty was born when Musili was working in that Kenya Rifles in Lanet. Mm-hmm. Muoki was born around the same place. Yeah. And David was born in
Lanet Barracks, but AFTC, the training place. Rhoda was born later when Musili was about to retire. When Musili was actually working in Gilgil 5 Care. Yes. Okay, thank you so much. You really have a very good memory at your age. Oh, these things are not long ago. No, they're not long ago. I think they were just, I can remember them vividly because Musili used to relate very well with the people, and we used to track down his movements, and we used to visit them. We used to stay with them. Like even when I was employed, after finishing Form 4, I stayed in Lanet for some time, and that is that time Muoki, David was young. He had actually been born a few years. So I mean, we used to be together, a very well knit family, and I know a lot about that family. I know almost everybody, every child, where they went to school. I have a good grasp of where they went to school and everything about them. Okay. Yes. Thank you so much. Is there one thing that you wish your brother did differently? Quite a number of things. Of course, that time there was so much attention in kind of investment, and I think that's the only place that he didn't do much. That is investment in terms of buying plots and buying such investments. But anyway, he bought a good chunk of land, but that basically was kind of only investments and shops and apartments, such things, But anyway, he kind of basically invested in land. And at that time, he also had a sizable herd of cattle and goats, but see, those are kind of not long time. Yeah. So anyway, that's all I wish he did differently. That instead of investing in goats and cows, I wish he actually invested in land, in plots, and where he could have built apartments and that kind of stuff. Yeah. Yes. Okay. Thank you. So I think I've asked everything that I wanted to ask, but let me ask you, I think, 2 more questions. One relating your parents. Where were your parents born? Where did they live? Were they living here, or where were they living? Yeah. Okay. My father was born in this location, but a place known as Kalilun, which is not very far from here. That's where the family used to stay. Yeah. My mother was born in a place called Itani, which is just across the ridge. And they met during those times when there was African dancing, and they eventually got married. So they were actually born in this location, but different places. Okay. Yes. Can you remember when they were born, each of them, and when they got married? Well, my father was born in 1913, and my mother was born in 1918. They got married around 1941. Okay. So that's why Musili and was the kind of the second born. They got married around 41. Okay. Yes. And when did they pass on? Oh, yeah, they lived a lengthy period of time. Of course, my father got married to yet another 2 wives, but they lived well. They lived together. All the 4 parents, until my father passed on in 1993. My mother passed. And then after Emma? After Emma kulikuwa Jennifer na Dr. Mwasa. Those were twins? Twins, walisaliwa 1945. Alafu wakaenda wakasoma, wote walikuwa hawa wote wenye tumeongelea kuhusu, they were all born in Kilome ama? Sisi wote tulisaliwa Kilome. Okay. So tell me about, they were born in 1945. Tell me about where they went to school and where they went to work, how they met their wife and their husband and their family. Sasa Mwasa alikuwa wote walikuwa wanasomea Kilome. Alafu wakaenda secondary. Machakos Boys na Machakos Girls. Wakasoma wakamalizia form 4. Kumaliza form 4 Mwasa akaingia doctor.
akaenda kusomea udaktari. Alisomea wapi? Alikuwa Kenyatta. Okay. Aya, naye Jennifer akaandikwa, akimaliza form 4 akaandikwa na insurance. Akafanya insurance mpaka akalitaya. Kwa hivyo sasa Mwasa alikuwa daktari, alikuwa ameweka mahospitali yake Kilome, Machinery, Kambo, Mutitwandei na Mombasa. Alikuwa anaandika madaktari wote, tulikuwa tunaendelea kutibiwa huko hospitali hiyo. Sasa ndio Mwasa alikuja kutoka Mombasa kutoka Mutitwandei, ndio hapo ndio alipata accident. Okay, before we get there, tell me a little bit about your relationship with Dr. Mwasa. Dr. Mwasa was my brother. Mimi ndio namfuata yeye na Jennifer mapacha. Your relationship, like how you guys used to relate, things you used to do together. Nilikuwa tunapendana sana kwa sababu nilikuwa naenda Mombasa nakaa huko kwa Mwasa nakaa narudi. Hata Mutitwandei nimefanya kazi, hata nikapelekwa pale ingine alikuwa ameweka hospitali inaitwa Perani Lunga. Huko nikakaa miaka 2 nikiwa karani wa nini. Kwa kazi yako hospitali yake. Okay. Alafu tukaendelea mimi nikaacha nikarudi huko nyumbani. Okay. And when did he meet his wife? Alipata bibi yake, walikuwa wanasomea udaktari pamoja. Bibi yake alikuwa nasi huko Kenyatta. Wakapatana huko. Kupatana huko ndio kwao ni kutoka huko Kilungu kwetu kilomita. Wakapatana wakaenda wakakaa Mombasa pamoja. Ndio hapo ndio alipata, lakini sikumbuki mwaka ile ameoa. Okay. Na ulikopata watoto? Alipata watoto 4. Wasichana 2 na wanaume 2. Na bado watoto wako hai, wanaendelea na makazi yao. Kwa hivyo nikupenda kwa Mungu kwa sababu aliwachukua. Accident. Okay. So Dr. Mwasa was now traveling from Mutitwandei to his house and then alikuwa anatoka Mutitwandei akienda nyumbani. Ndio akaja akafika kataoni kingine hapo ndio alikongewa na lori. Akafa hapo. Okay. Okay, that is Dr. Mwasa. Now tell us about Jennifer Kiendi. Jennifer ni mapacha na Dr. Mwasa. Naye alisomea Machakos Girls. Kutoka hapo alienda kuingia akaenda kuingia insurance. Akafanya na insurance mpaka akalitaya. Mwaka wa 19 alipata mume, sijui 19 what. Akapata mume Simon Kiendi. Wakaoana na harusi. Tukaenda kwa harusi. Na wakafanikiwa na watoto 5. Sasa Jennifer alikuja akawa mgonjwa. Akiwa anakaa nyumbani tu. Akawa mgonjwa, akapelekwa hospitali, akafanywa operation. Mgonjwa ukayasidi. Akatuacha na akawacha bwana yake. Sasa bwana yake ndio yuko na watoto na kwa nyumbani kwa Malili. Okay. So what can you remember about your relationship with Jennifer? Mlikuwa mnafanya Jennifer tulikuwa tunapendana sana kwa sababu nilikuwa natoka hapa naenda kukaa na yeye Nairobi. Akiwa mgonjwa anampigia simu ananiambia kuja tukae pamoja. Mimi natoka hapa naenda mbio naenda kukaa na yeye. Hata akituacha alinipigia simu akaniambia niende. Katoka hapa nikaenda nikakuta wewe ni mgonjwa sana. Kukaa kidogo akaaga. Okay. Pole. So I'm here with our grandfather, and I will let him introduce himself and tell us where we are. Well, my name is Simon Kiendi. Yeah, we just in the house. Actually, I've been here since the COVID-19 began, the lockdown. I've not moved to Nairobi, actually. I've been stuck here completely. Well, but I find it a nice place. You can move around in various, within the compound. And the day ends so well. That's right. Yeah. So going straight to the point, how are you related to the Muokis? Well,
I'm the big boy, in the family, of course. I got married there many years back. This is 1970, and we've been together with this family. I have known this family like my family, and we cared about each other. Yeah, really, so I say I'm a big brother there. Yes. So guys, like we've talked a lot about Jennifer. So he was married to Jennifer. Jennifer is a twin sister to Dr. Mwasa. Okay, so moving on. How did you meet your wife? Well, I met her. She used to visit her sister, Emma, in Gilgil. And I was schooling, in a school near the barracks. And so, as I was walking, along the connecting road between the barracks and the school, is when I met this girl. I saw a nice girl walk across, and I asked, my sister Emma, who is that? And she said, "This is my sister." And I asked, "Can you allow her to come and say hi?" That time I was just wearing a short in uniform, of course. The school borders, the army quarters, the senior army quarters. So that's how I came to know Jennifer. She agreed. She came and greeted me, and in the evening I took her around. I took her to the school, to the dormitories, and that's how our relationship began. Yeah. So you moved on and then got married? Yeah, we moved on and I got married. Yeah. Yeah. Then you went ahead and had kids. How many kids do you have together? And when was the firstborn born? When was the lastborn born? Yeah, we went ahead. We got our firstborn in 1970, of course. Actually, we just got married we got married actually on the 14th of November, and the 24th of November, Bida was born. Yeah, you can imagine. Yeah, we had started our relationship. Yeah, and that's what happened. Yeah. And of course, my wife has been able to give me 5 children. The first was my daughter, and followed by Modama. And thereafter, there was a gap. We had some difficulties, thereafter. And after 10 years, is when Kunde, Musela and Mwasa came. We were looking for a girl, but she never was there. Congratulations on that. I'll ask you something else different. What was your relationship with, let's say, Julie? How can you remember Julie? What do you have any fond memories of her? Yeah, fond memories of Julie. Julie. You see, when I became the big boy of the family. The boys and the girls, the young ones, they were under my care. Yeah, Jennifer took them. Took them when they closed school. They came to where we were. We stayed with them over all those years. Yeah. So I have fond memories of Julie, and even when she finished school, she got herself. She got herself a job with Kenya Power Lighting. Yeah, and we had a good relation. I had a good relation with the whole family. Yeah, because they looked
on me as you know, as the elder brother or their father. Yeah. I'll ask you something else relating to that. Your wife had a twin brother. Before the twin brother passed on, did you have a good relationship with him? What did you guys? Well, in my thinking, because he's your wife's twin brother, you could. I think you were very close with him. Yeah, that's the gentleman that we were very close. We shared many things. We inquired many things together. And Dr. Mwasa, you know, was a very close, you know, person in my heart. And every time there is any difficulties, we consulted with him, and we, you know, the entire family was looking upon us. So Dr. Mwasa was a unique person, very quiet actually. So if there is anything he wanted, or he wanted to consult about the mother, he asked me so that I can speak to the mother to be able to agree. Like there is a time we wanted to go, the mother to go to stay at the Mutito Ande, and she was very difficult. So, you know, he approached me to speak to her nicely and see whether she can, you know. Yeah, but she agreed. She went to stay there a little. Finally, you know, she came back again. Yeah, she was very independent. Maito was very independent, and yeah, I had wanted to interact with the other grandchildren and every other person. So she didn't feel like just staying there. She felt like being tied. Yeah. Speaking of Maitu, we all know that she was very spiritual. Did you learn anything from her during her time? And did you see anything in your wife that you think was a reflection of Maitu? Well, you know, Maitu was under my care all through actually. And we stayed with the Maitu all through, and we had a very diligent conversation with Maitu. Besides being spiritual, we engaged very nicely, and any discussion, whether spiritual or not at all, we were able to relate very well. We would discuss about the children. We would be able to discuss about anything, you know, even spiritual things. And, you know, our conversation was very diligent. Before I finished what I'm saying, she was able to catch up with, say something else. And we linked very well with the Maito. Yeah, and... yeah, well, I took care of Maito. Not even Maito, actually, even the mother of Maito, we were staying together. Yeah, I stayed with her in California. I used to go all the way to Mutito with her. Two of us, you know, yeah, in my Volkswagen. And she was in pain, you know, on the way, you know, she would cry. And we just about. And then we get to Nairobi. Yeah, I took care of I would say, you know, my grandmother, yeah, from Maito side. And I took care of Maito. I think this is a great thing, you know, you guys, you need to emulate, you know, to see, you know, the kind of care that we put, actually I put with Jennifer. Yeah, we have cared, you know, on those, and even the other were paid for, you know, school fees. Even Frida was staying with me, yeah, and so forth. Yeah. Thank you so much. So after the twins? After the twins ni mimi Janet Mukulu Muoki. Nilisaliwa 1948 December 2nd.
Mimi nilianza shule 1957. Kaenda standard 1. Nikamaliza standard 4, nikaenda standard 5. Kilungu DEB. Tukasoma nikamaliza standard 8. Kumaliza 8 mimi nikaandikwa teaching. Nikasomesha miaka 3 nikiwa ni trained teacher. Nikasomesha 3 years. Nikawacha walimu hiyo. Tulikuwa tunalipwa tu pesa kidogo sana. Mimi nikaingia bar. Nikafanya kilabu, nikafanya mpaka nilienda kwanza Salama. Nikakaa Salama, kutoka Salama nikaja Sultani. Kutoka Sultani nikaja Machinery. Kutoka Machinery nikarudi Kinyambu kwetu. Operating bars. Yes. Nilikuwa nafanya kazi ya bar tu. Nikaendelea nikawacha. Okay, so ukifanya hizi kazi ndio ulipata watoto ama? Nilikuwa na mtoto wangu wa kwanza nilizaa 1966. Nikiwa mwalimu, nimeandikwa walimu. Haya. Wa pili nilifanikiwa na watoto 5. Wa pili yule anapata huyu mkubwa. Akasoma akamaliza form 4. Akapatwa na mwingine anaitwa Mugo naye akamaliza form 4. Alafu baby mutani. Kamwisho kanaitwa Karo. Kako Mombasa, anafanya kazi huko, kuna watoto wake. Okay. Na wanaendelea mzuri. Kwa hivyo mimi nilifanikiwa na watoto 5. Okay. Were you married? Sijaolewa mimi. Nilikuwa na saa peke yangu. Okay. And then after wewe nani anafuata? Julie. So tell us about Julie, vile alizaliwa, kwenye alisomea, kwenye alifanya kazi, kupata watoto wake, maisha yake. Julie alisomea alianza shule Kilome Primary. Alizaliwa Kilome 1951. Alafu akaenda shule Kilome Primary School. Akasoma kutoka hapo tukaenda Kilungu. Kutoka Kilungu akaenda Machakos Girls. Akamaliza form 4. Kumaliza form 4 akaandikwa Kenya Power. Akiwa Kenya Power hapo ndio alisaa mtoto mmoja anaitwa Mudhama. Alafu akaja akaolewa na mtu mwingine wa huko. Wa huko walikuwa wanafanya kazi pamoja. Akasaa msichana anaitwa Nana. Sasa akabarikiwa na watoto 2 tu. Na wote wako hai. Lakini yeye aliaga dunia. So akiwa Kenya Power ndio akapata watoto, then what happened after kuzaa? After kuzaa alikaa Kenya Power akafanya kazi mpaka akalitaya. Alafu akakuja huko nyumbani tukakaa naye. Alikuwa ameshapata watoto akiwa Nairobi. So did she come with her children? Alikuja na watoto wake. Lakini walikuwa shule boarding. Akaja akajengewa kanyumba kake pale, alikuwa ana shamba huko karibu Kinyambo. Akajenga kanyumba tunakaa naye hapo. Tukakaa akakuwa mgonjwa. After Julie there was Frida. So when was Frida born, and tell us a little bit about her. Frida alizaliwa mwaka 1954. Huko Kilome. Alafu akalelewa huko na mwetu, alafu akapelekwa shuleni. Akasomea Kilome Primary School, kutoka Kilome kaenda Kilungu. Kutoka Kilungu akaenda kusomea Nakuru kwa sister yake Emma. Akaenda secondary huko, akasoma akamaliza form 4. Kumaliza form 4 akaya Nairobi, akakaa Nairobi kidogo, akaenda kaandikwa na JD's Knitting Factory. Alikuwa anafanya kazi hapo kwa Muhindi. Kazi ya kuuza maguo. Akafanya kazi mpaka akalitaya. Kuja kulitaya akanunua manyumba yake Nairobi, akanunua Athiriva, akalitaya, alikuwa anaishi na Athiriva. And you haven't told us about her kids. Frida alizaa watoto 3, wasichana 3. Ule mkubwa anaitwa Mbaika. Wa pili anaitwa Roda Mkali. Wa 3 anaitwa Shanalin. Shanalin wa Muhu. So was she married?
she didn't go. Frida alikuwa ameolewa na Mkamba mmoja alikuwa anaitwa David, ndiye alisambaika. Lakini hao wengine hakuwa na mama. Aliwachana na yeye kabla hajazaa wengine. Okay. Kaenda akaandikwa JDC. Akasoma, akaendelea na kazi, akakaa akasomesha watoto wawili wako Amerika. Mmoja ndio yuko Nairobi, akapata bwana akaolewa. Sasa alikuja akaaga dunia, akawa mgonjwa. Kaenda tukampeleka hospitali akafanywa operation. Kufanywa operation tukarudi tukaputiwa tukaambiwa turudi na nyumbani. Kukaa nyumbani akaendelea kuwa mgonjwa. Akasidiwa saizi tukampeleka hospitali. Kumpeleka hospitali ndio alituacha. What can you remember about her? What she used to do for you guys, and what good things has she ever done that you're so thankful about? Frida alikuwa anatusaidia sana. Kila mtu alikuwa anaona Frida tu, hata ukitaka kitu unaenda kwake anakupatia. Alikuwa mzuri sana, hata tununulia chakula kila kitu. Manguo ndio alikuwa anatuletea. Kwa hivyo Frida alikuwa mzuri sana. Hakuwa mbaya, alisaidia kila mtu. Basi akaja akatuacha. Frida ni Simeon. Simeon alizaliwa tu Kilome. Akazaliwa Kilome, akaenda shuleni Kilome, kasoma. Alimaliza standard 8. Alafu akachukuliwa na Frida akaenda kamweka kwa JDC. Akafanya kazi. Kaja akawa mgonjwa. Alikuwa na bibi. Alikuwa ameoa Mumeru. Lakini alikufa wakati wa hiyo ugonjwa ilikuja. Wakakufa wote. Mtoto ndio alibaki. Anaitwa Piera ndio alibaki naye akakuja huko Kambani akapata bwana. Okay. Akaolewa. Okay. So Simeon was working and living in Nairobi. Alikuwa anakaa Nairobi kwa Frida tu. Okay. And then when he got sick, was he still living in Nairobi and working in Nairobi, ama alikuja kuishi na mama yake? Alikuwa anaishi Nairobi na Frida tu akapelekwa hospitali. Alafu ndio hapo akaagea dunia. Okay, so he died in Nairobi. Okay. Alikufa Nairobi. Okay. Akiwa mgonjwa. Haya, after Simeon ni Ngonyo. Okay. So where was Gonyo born? Is it here or is it Kilome? Ngonyo alizaliwa Kilome. Sisi wote tulizaliwa Kilome. Okay. Alilelewa huko, lakini huko wakati tulikuja huko kalikuwa kadogo sana. Ngonyo alikuwa anasomea tu hapa. Akasoma, akamaliza. Akaenda inaitwa nini? St. Joseph. Akasoma, akamaliza form 4. Kumaliza form 4 alifanya mtihani lakini alianguka. Ndio alienda akapelekwa Nairobi, akaenda kufanya ibarua huko. Akakaa na sister yake, makakaa. Which sister? Huyo Frida tu. Okay. Frida ndio alikuwa anawasaidia sana. Akakaa na yeye, akakaa akifanya ibarua tu. Ndio sasa Ngonyo alirudi akaja kukaa na mama yake hapa. So why did he come back? Alikuwa na wakati alikuwa anafanya kazi, alikuwa anatembea na lala huko nje, na Frida akamwambia tafadhali aje akae na Mwaitu. Sasa kuja kukaa na Mwaitu hapa, alikuwa anaenda kwa vibarua. Anafanya vibarua. Siku mmoja alienda kafanya kibarua na kaenda kanunua ile bombe kubwa, ile whisky kubwa sana. Ile kubwa. Na nyumba yake ilikuwa pale. Akaenda na ile whisky akakunywa yote peke yake na akalala. Kulala hapo mimi nilikuwa nakuja kwa Mwaitu asubuhi. Mimi ndio nilikuwa nafakia huko. Kulala hapo mimi nikaja nikakuta Ngonyo amelala kabisa, amekunywa yote na amelala kabisa, kushika hivi ameaga. Okay. Basi tukaja tukasenda tukaripoti, akaja akachukuliwa. So here where the graveyards are. Kaburi ya Mwaitu na iko hapa. Okay. Baba na mama. Okay.
hata sasa. What about huko mbele ya hizi? Julie, watoto wa David wawili. Alafu Ngonya pale. Simeoni tulimsika wapi? Hapa hivi. Wakifuatana na Ngonya. Okay. Na so tunaweza sema hapa ndio your siblings and your parents are buried. Yes, ni hapa.